Okay, good afternoon, Echo TV viewers and listeners. Good afternoon to the staff of Echo TV. As usual, my name is Larry Sise. We are back this Thursday. It's supposed to be a public holiday, Labor Day. We'll recognize the Labor Day holidays and let Gambians know that UDP doesn't take holidays. We walk around the clock. And I have here again with my colleague Lamin Mane. He will introduce himself and we start the program. Thank you. Thank you very much, Larry, and good afternoon to all our listeners and viewers around the world, because now Echo TV is viewed all around the world, and that's a pleasure for all of us. So I say good afternoon or good morning to some of them who are in North America and the like. Happy to be back again. As my colleague and friend Larry said, it's Labor Day, and we send our greetings and best wishes to all the workers around the world, particularly in the Gambia here. Say to you, this is your day, and we celebrate it with you, but we continue to work. So, alhamdulillah, thank you all very much. Good. As you know, May 1st all over the world is, some call it Labor Day, some call it Workers' Day, but it is celebrated around the world. I think it's one of those fixed holidays around the world that everybody observes at the same time. We want to mention this because it has a particular significance within the Gambian context. And the significance is that our labor force is busy working, literally, so for some people, 2-3 jobs just to keep themselves afloat. And we are also aware that our labor laws need to be reformed, just like our electoral laws have to be reformed. How do I know this? Just take a walk on Kairaba, on any of those shops, electronic shops, some outlet shops there. Talk to any employee who is willing to be honest with you. They will tell you, I get peanuts for working here. Some of them can't even afford the daily fare they pay to go to work, much less pay the rent and buy some food and all of that. Everywhere I go to, and I do this out of the curiosity that I wanted to know what the pulse of the country is in certain areas. I do it also going to the markets and Tanje and Pufut and all of that, to have a sense of what is going on in the marketplace. A lot of these workers don't have faith in the system, in the sense that the laws that they are working on that tend to favor more the employer than the employee. And in some instances, these workers do not even have adequate pension contributions from their employers. And that is why the need for labor law reforms in order to empower our labor force, but also to give them certain rights that is inherent in them as human beings. I'll let you add something to that and then we move on. Yeah, thank you, Larry. And that's so relevant because the whole objective of celebrating Labor Day is to raise awareness about the working conditions of the working population in our different countries. And as you said, celebrated all around the world. America is probably the only exception which has it in October, I think, but they still celebrate it as well. And the whole idea is, how do we make work bearable for the people who go out there to work? We've got to move away from what was almost indentured servitude. People have to walk away from that and work from slave labor to labor that allows them to live a normal life and have a work-life balance. You're able to work and take care of yourself and your family and be paid decently enough to be able to survive. Or better than survive, live.
Right now, people are getting salaries which are they are working poor. They are working in different structures, but they are poor because of the salaries they receive are not enough to keep them going for a month. So before the end of the month, the salary is all going to start borrowing. So when the salaries come, part of it goes to fill in that gap that's left there. So how do we make life bearable for the worker? How do we make his or her job acceptable and make him or her look forward to going to work? That is what creates the motivation and that's what brings them to the point of being more and more productive. But beyond the salaried worker, we also want to do it for the other people out there who are working in agriculture. And maybe I should say this also in the local languages, because Mansakunda dokula lunka wolle ka joro ka ne milbe private sector. Yep. Do lafta minna wala hadama di wala dokuwa ye balundino. Mo may nata dokuwa imam baluno dokuwa foy kata julol ta wala be doku fula sabala la nyoka pour ka baluno. So lafta le mo mona dokuwa ye balundino. Ni wonten dolbe dokuwa bari karifa ila kar do kar do be kata julu jole fawto. Kato njomi sino. Bari mille ban tamas kunda do kola do mil mata private sector do kola mil be farol kono do kola mil be na kola mil be stende do ko senola bun lola etc. Ol fana ka jonya dile ani men ka do ko ke molla bungul kono exactly domestic workers. So mbol be la jokale nya dile. But on top of that Mansakunda nyanta min fana njubele wala molu mi yalon ko man taw do kula ike jo minna bar bilbe do ku balla banko e annon ke be ka nyina wala de wala jumaldi musolu mi yalon ko dul ka wuli talan nani talal dul le somanda e kuma se borin ka da boro da su kono kole ka dindingol ku puta karam boto ka fitarole ke kulike janin dindingol like mayo be wulla yeta do kuwala wala ta do ko te si so kono buti tabiro nim pasirol nim kurol la so kono e jinan ko ketla do ko commencé ko tek so woli wulta talan nani talal lulu so manda bi ke la fo talan tan kilin talan tan fula suto e do ko la lu wolu ala ya da woni nyama do ko kire wat war mo bi ka wolu jo mo bi ka mi refa nambe mo ne kala no pour ka wolu makoy social security system wol nyantar so la mi ya lon ko na fere ke bangu fana mako la nyami mili be do ko la musol fana ye digo soto ye be do ko la ye wuli somanda ye bor ye di ndol samba karam ngodo o samba nursery talan tanin kilin talan tama fatu dol si bori ita di dol susundi yete susundi fa ye plus la do ni mo keno ye dono bondi sunjul podi ndole to wala fere do ko ndole boro so be mu fasum batale andum ko dole mu wote nata bita kate dum susundi lu wolum foye paso jo yeta enna niato ibatu la mole bun foye mari fanan jo nasa man nosri foye wolu jo okay ma sekunda kamene ka pour ka wolu makoy pura do ko si sono yano wo tindi wol fanan ni wolu sasata wala la do ko be batala so leka jamaji ma karo tel kewlu ma ko ngo kala sayende batar ka be ko lo be muso leka andu ning muso tata fanan fo harijeta anin wala wulu wote ma ni wulu woni susu ro wato tema maternity leave min nyanta dilela ko sulbe do ko wala banko fana la kato reproduction o wala ka banko fana sama banko dol bi je mi yalo ko bi mo ko tolle siyata je bake ko musol ka ding tabi ding kilin dim fulal so bi kala pension o jono nem banko la population o jita mili pension ta wala joro fa ko le so fu mo le ta yimlu do ko wala bintol bi pension alhamdulillah dole do ko le mil kan da pension o jo nim do gula man siya wala jono so musol ka le ka fa nan produit so moli so be mo fkel nyal ba nyanta to potole ay mbenyen jibe kam from fanno la bake bi because kanyina wala bakele so maternity leave nyanta dilo musol le
pour yo do ko keno anin ke wol fanan paternity mina futala je par maternity leave folo nga wori a show pour musole soto no isaji asi sono ya pour wole do ko keno a nyama fana yendu topato rosoto no e mako rosoto no ningo kota fo kata nyama then ngata next stage paternity leave so isaji kewo ninga ta musole be do ko la mi ya lonko atela do ko ata bulanola ka fa continue ota ke masi paternity leave soto no pour ka ma koy suwo kono kadi ndiŋol topato ala muso continue do ko wala bare bi ni ko patani ko je fatle wuluta ko ta muso le wuluta hani wala muso le wuta bari belde ta dingol so ni muso do ko bola ko sa do ko le men kati ate fonyon wala do ko wala fa continue do ko wala ala do ko kenya kama den kewo nyan tay fonyon wala le pour ka mo dinol topato suwo kono wala to modo fa sifulo be ka fonyoma so wol be ko mi yalla commence ko nanyantale ka sike mira wala kañum mu nekkee la pour que sonné ndi moli so lebo de na famu ñullete ka sike mira ñulla normally man sa kunde ñanta formal organize la ning consultational moli singa kilo fay ñokan ngaju mu nekkee la pour kañul faling so ñine ndinñi masakunda dul fata UDP kañum façon le kacha kañum façon le jube kañum si mu nekkee no pour que banko dingol la baluña sono yandi andu ninga kanyama ko do be nyimba ko kan sa keno minna amanji ko do tije ko do bi jere sa keno andu ngabenna manifesto to la ni exactly 5 point agenda fan ka foko mol nyanta ni tata do ko le do ko ke to a world cup you have to have a living wage yes for ila jo nyanta ibalundi no la til wotili manyana hosulla ka pruka balwo nyini now paternity leave banku jama ba ke kan I took paternity leave the first time ka bringa letter soto good from the UN system ka foko you are due for paternity leave ngamera it was 90 days okay nansi musabantata so kono ko bambani yake okay good that's fine you know so paternity leave is something also me alonko awajibi ata purunga soto at some point na kuol kono na topic fulanjang yin lebo de le mu topic foloti topic fulanjang diaspora voting specifically ka ID cards men di pareta ID card men di obe ID card men di kamol Mauritania embassy to lafta je kachala domandin pour ka ay tandi molla ko nyimbe ke kanne amanke ko talent secondly abe ke kan nyamen fo loi sontalay ke wonyaba anin thirdly meta ka falie ko nimmol la strategy sabalet ka electiono sunya ka electiono sang niwol dodo mam beng ka fitno kurkuru banko ka nga do man newje brikama recently amahani mefa lafta mem fola diaspora voting ni Mauritanian ID card ko to wala munyinti ko Supreme Court ye decision o tale ko Gambianol menu be diaspora ye voting rights sotole masakunda e fereka ye carte o fay ye register e carte o fay masakunda e o Supreme Court decision o landi karala for me that is lack of respect for the rule of law nie kiti bundal judgmental respect nie mem fo e kawale ibu ka fo dronko e nyina fo barinte be nyinekel andu moliaje fana e mem fo e manson na kele be kudo kel lafta ngaje koyndi kata mol register not register kata ID card di mol banta banko kan ntenga kiskisi nyaonya maje dulato hani nying developed countries nol ikafere leke ete wuluta dame eta ID card di passport yes ni asoto originally ni ba soto la fo ete wulu banko kan
par ni asoto e sa falino embassy to ibe dawoda nata ko la embassy bi so nte fe nyin dias nyin ID card din no ni ajibe menube Mauritanian embassy nyaton kayala woliye kuolu men ke ya jamme be kuolu men ke kanyi masakunda fane ni ajibe gambianol nyanta realize la ko ñul pareta suñaro le kala ñi election nala angale kanto basically I'm saying it's highly suspicious to have your immigration officers go to a foreign country to issue ID cards to your citizens in that foreign country. Because the issue of citizenship strikes at the heart of what our electoral processes are all about. The question is, will this be done transparently? I say no, it cannot be done transparently. If there is transparency in the equation, it should have happened in the country. And let them come to the Gambia, so prove that they are Gambian citizens and go through the process and get the ID cards. But we also know that it's once they issue you with an ID card, you have a right to a voter's card. And I think Gambians should not just be leery of this process, but they should insist that a list of all those people who were given ID cards in this embassy be published for public scrutiny. And that is, for me, that is the last straw. They should not have done what they are doing. Yeah. It's as simple as that. Imanya na kela ibake kan. Bari nyimasa kunda ka waleke. Imanya na menkele ka waleke. Bari mol nyanta alon na fananko. De umule be kering. De umu muneti. Ibe tula mansa kunda kono nyame. Dalila jumale atine ibe tula mansa kunda kono. Ibe tinyaro men. Mo be alon ne ko corruption obe nyimbanko kan. Lal be to tari. So much so that President ko almamol kana tonya fo because tonya dol bije ni afaka tinyarol na. Yes. Natra nunko amang la ko corruption o mantara banko kan den na te ofola. So mol nyanta iparela nyine kamako. Election o ke free, fair and transparent election. Election o etili anyanta kela nyama e ka nyama Gambia dingulu men nyanta carte o file ye bule carte o file. Foreign fanan momo ya lonko e manke Gambia dinguti. Please kanana molla banko kan iko ben na president tombon nani. Abuka kedulato. Senegal la nyin last election. Ousmane Sonko lotala ko momo nim foreign la muti. Ibe damen tuje. Ninga na election oke kane dakije. Niye dakije niye menje teleak. And they went ahead and did just that. Few cases menketa borderline villages. Ye mol stop le bukata. Bari nyimbanko kan nyilsi election o winno nyamen dron walemu ka sunya ka sang na duta ka kol be dundi nyoko no ko duran nga keo soto ni nga keo soto ko nga fo nyamen coffee time they will declare a state of emergency. Ni a state of emergency declare the constitution don't matter la kote. The constitution wouldn't matter and they will rule by decree. So mbitakan wo trajectory leto and people should know that Gambian ol nyanta alon nako nyulumam pare bola nyindula bari menku mayata nyinko be kono ngasiba ngankun kitindin ko dalila jumale atin na nyulumam pare bola jang. Botswana la president last week atata projecto dole projecto nying asaita men noto wole adat yala men foje ya nyinin ka ofe buani lin Tijan Cham la ko la Côte d'Ivoire journaliste ole ya nyinin ka afan e Gambia da kije ako Gambia fanan men bijabit alafta tala tata ako atefe imu presidenti 2 terms, ye term fulake fo sanji silent bam fo sanji Thailand tandem bam. Ako niko be tambila wala dro you are already a failure. Niko be tambila 2 terms la fo tamo mu sanji woro lalti sanji silent bam fo sanji tandem bam.
ni lota yo tanwoke yo worowuloke walla ye sayoke iko be sila je kota ke alon ko ite feltal cause dalilo le atine lafta continue so nsa bula o to nge think yes Larry very important points ikumayata baki because diaspora la voting Supreme Court decision of Minta is to interpret a law. And in the Supreme Court, a law interpret imanyan na nala yo five banta. Because these are co-equal branches of government. And is ala role la wotimi ya lonko masakunda alwal minta ole mambetea wala ima interpreta nyama ko ba interpret la tenne. Niyo ke Supreme Court la wo decision imanyan no falin. Bari tole mo neke ko mara loi do ta pour ka falin ko rek wala ka tande ko tiñaro ko maskan autocracy be dun kan ne katum masa kunna fi no to left wala ita madron masa kunda be ka tama o nyama ño respect wala budget e yanta Supreme Court la decision o respect la ka to le yañi nin kanu Supreme Court o decision o ka to yañi nin ka nyaadile e balantale ka loi tamandi a nyama Bakari Dabo ni Bibi Dabo ani modul tata court ka Supreme Court ñina ñanta kala fu ma ñanda kala Supreme Court ko hani o ma ñanda kala ñanta diaspora registre les cartes o fay to ko man de ñoo sum ci loi do tanga o falin sa Supreme Court la ko mo dati je ko dege diaspora ta carte o fay la waro diaspora kileo e ka tawol le noma ka fe ko ala ko do sama nar invest jang lafta sulol do kula jang lafta diaspora infrastructure bonds lela lafta diaspora ko di jang ila ko do lafta wala bari la Gambia di yato manif ko respect isol fon la ko moto serum woli dollaro million kime woro wula million taworo wula ani lulu ani wuli kime woro wala sambana jang dal practically million keme woro wula million taworo wula ni woro wala sambana jang serum wala siyata na budgetoti wala siyata gamen soto the from overseas development assistance and wala siyata beti wala ko doni wala te sewo bari ton na e kukata and wo official transaction exactly milikana nan la rev kay la dukal la renta ñi $200 ci ñam bi kila ñi $500 di ñam famal o sambalaro o luka system bi ko capture no ni be capture diaspora min dina serum aseta $1 billion minimum yes okay $1 billion is $72 billion which is more than our national budget. Which are in the budget. Asiata national budget exactly. By 20 billion. Yeah. Because Ninan budget is 52 billion. Exactly. So 70 something so 72 billion dundi na nyimba ko kanja. Minimum. Yeah. Mo be ko jina ba ko jenta respect la. Yala Gambia di ya bambandi ya kantai. Ba to ko hani min der yembe wala kala. And to look at 2016 baroko naka wul subul sona ka fale go diaspora mu nefu bari bi ikul mbako ton feñol de yeah o fana be bannale bari coming back to new ID card silang ite ko itita ID fonko voters card in diaspora la because it is expensive and kuma kuntan jama bari isi wulino jeje moli kikata Mauritania kata ID card mol laje diaspora kol men kulafta voters kala umu gambian le gambian ya ni carte o ini la kayto le bota jay taratu babu du wala la dol ini la passeport lem so wala gambia di yanga lonne o katal don ke register ka kayto di la don ñin dolo mo mela gambia di ya man koy ma ibe sire Mauritanie le fo gambia no lembang fo mo gambia man ke gambia to man koy ma wala ne ka ID card di banko le kan ninata nga control nga check everything check ko Gambia di woni kaytol di len wala nako hani attestation olu alkalol kanadi mo ko take ID card di voters card di ni attestation di entala Ministry of Interior and the immigration ya check ko ite mo Gambia di walati pour yena ID card soto no ni ID card soto fo kaban den sta carte fayno bari mayen attestation di len don ita voters card soto
attestation ni a dila nyanta ita ID card le nyindem follow ni ID card so de qualify ta ngam ko Gambia na mutina carte o fay so bi kata ID card di min la banta be sir Mauritania wala jumade min diate sa dino wala sa dino mo kato nyimma sakunda yaro ne ko nyimba ko kan 2026 ite election o gagné no la ni man tata silo le ta gagné no le yolon so pour kana buma sakunda ibe wala fere wala kambirin sai nga ID cardul di jama bala ina na carte o fay i carte fanya fo si gagné no ko do nyini jama ba nga inducement ke kata ka ko do di mo la ke sang ke la carte ul sang ka karelol dire ko o du loi ban so fa na school inducement o inducement killing ni yake inta election o bayla but en beja kata lori inducement kan nyimba ko kan dawo dangi si dunje ma sembe jan ni bije few months ago by election itata yaka ko do distribute je o de may do disqualify la no election to yela rule out but IEC target parce que IEC ni dabe fule kili ngala kon sontul Gambia do lebel lola nga kelo ke pour nyi suñaro kana ke no kotek ni wonte 2026 mi 2020 on lebel kala kotek andun sa fale ko tekela o tekela jam kotek bulo me jato city wala kafiri Gambia dingol iko wolle sindi kodi tul ko ya suñale o Gambia dingol lebe jin la 2026 o suñaro tekela kotek so ikanyi men traiten ning itata Mauritania ye karto di mollaji ye men folem yanta ye resource in publish na vet if not ngata even the set by to yemin kete aman ane loi manta de nyanta revising course lo la nyen fana pour ngata revising course ko fana check pour salo e foi tan min ko selo la fosilante oh so wolu baby jele bari o kola fanan ni bita nyinna bawo be lubale tinya kan ika kullo ndi mimma ke siloti jantale nim molita ka gabi fan manta immigration department independent people from civil society from political organization inita you finally have vet bari ni o man ke fanan min nyanta kala fanan do kala will challenge this if you need to go challenge it in court we'll go challenge it in court but you have to be vetted. Yalon lamin yin election ko mama kan de ne diamuta somal namira somal ni manyina ay même foje ako ni mansa kunda ka foko politician ol lebe ni banko malakan ko bari politician ol mantara banko malakan IEC lebe banko malakan IEC be banko malaka nyaadile election rigging yo bari among damen fanam fo wala mu nyinti ko nyin attestation o me alkalol nin sefol kadi mon nte I was in a situation where in 2021 election morning attestation le nata registration dulayo attestation ole bondi voters card dila ni ama iko fitna mola muti bari nata men fana realize ko ikan tu mi menna itolle mu fitna moti itolle ka mol jo ka fitinoke so ni election o mol nyante hakilo tula otol ko ni molu ibe ika sukusukuro leke mbemba drame ye ni last audio men fintindi ko attending baro fan kasile ika discussion o ke meeting kono inyanta mojumal le jola kata mojumal le neng social media I offer. Oh my God. So momo e lamo e wala lonko nyina mo context nint. Secondly, ika tumiro menke ko ni UDP gagneta. Foreignal be bola nyim banko kan. Well, UDP manganye 2021. Foreignal ye register e carte o fay eko. Barbi jumala be foreignal bay kan nyim banko kan. NPP mansa kundalam. Yeah. Ito lewe molla dulal te kambrika mani dulal. Lafta iman dawda control no iman lafi irwa e futaje.
Everywhere they are weak at, they want to destroy. They want to destroy KMC, they want to destroy BCC, they want to destroy Brikama Area Council, Mansakonko Area Council. Bawe maano luala karola. Ye sembo kije kateka molla bitikol tinyela musolla firdula. So nsa lonko ikatumiro menke fitina kuwala ito lemu fitina patioti. And we should all latch onto that kajeko. Wato wati fitino fintita. UDP can defend. Kabrin ya ala time. Basse is the best example. Menketa num Basse. Bari police all bijele many alonko e botan police force kono sign dolbe tubabu du many alonko ye kumandile pour ye UDP provoke pour ka fitno dundi. Yeah. Now ni provoke pour ka fitno dundi je ntesi fala mbuka kelo dati bar ni kelo dati nya abuka bang. So Yeah. ika woleke. Yes. So foreignal sa lonko imanya ne da kelan na carte fay ko Gambia no le nyante ila president tombon. Banta dim bankol manyan na president tombon. No foreigner should have the right to elect our president. Only Gambians have the legal right to elect their president. And foreigners who understand that and desist from participating in our electoral process are well served. Yeah, I mean, you come in for the new Tony and Diro. Going new Tony Mamba. Kelobika Band. Abukabang. Yo, and don't tulu nyolo, wouldn't tabanta bad. So, Bantaba Simon, without the science, so tulu nyolo tabanda. It will come in for. Yala Angelica be projection. You can make a camera mobile. Yes. Nibe fitina bondo, the camera mobile fitina more, let them fitina more. Ntoleka kuol ke yanne ni ko be bulla usenu ko hane alwa bunya ije beta usenu kan janne ya muta ya lipa ya barama ya sorong ya afinta ko yam fata Ye tear gas fire salo. wasu ko 2021 mobe ya lon ko ya sunyale ka to birin carte fer mobe ja saber sangol ka banko ka mol ko hane abantal sa nga finti usenu ko hane atake faka den kilo le sunyale fitina molta yim banko ka ni wonu ko usenu ka ni finti no banko jana tawulu ko bara ko hani mo kana fundi man la fika bula moy gelo ko ngata state house ali ngam munya ona mor mane fa lot la baka de kilo la moliye pour ye fonyo kana findi wonta fidi na moti de min ga moliye ko alto le masakunda tel kana sila ni yal mali bakla Ali kela o wodo fan yu. ha wala fidi na moti wala adam baro le fa la moli ko alto le masakunda kana sila ni yal malik ali keloke hani alfa bi ka fa dimbal ta kelola e ka fa la bor fitino la Andum ba je kan abe ke kan. exactly so wonte alfa yati yalon ke bayani alfa ya man killing alfa ka dimba yali ya mari ku kendo la mi yalon ko sama isel dafa soto je sami to man to soto la je usenu ka moli ya mari wala ni fata lun tawal mi ka fa mil bi jam na mol fa be bantale diaspora Gambia diaspora siata and bi sir wandi bankol le kan Ibe ko be soto kanje. ye hakil tan ko soto je to fa soto jang ntol mambal lun tanto banko mi ye fan soro ko lun tanto dun ne kay bi ka tano nyaato lun tawol kamin sambanam banko kan anywhere is adding new ideas new well ika ko dole sambana ni na fulo ani londo ani hakili kutolu wala ka banko lu samba ni ye fan soron ibi ka tano nyaato ika fan ka molu kumande katel al kafu nyoma ale kato ka nyokan ali ya hakilo so nyokan ali na fulo so nyokan symbol so nyokan tano nyaato dula fulo tawle nanan andu men ni fata fana min bi jam bring independence wato fo say luton be bi jam mo bele kanyin alien registration card jo ntolu ko mbe ECOWAS le kono okay ECOWAS ko le ko ECOWAS protocol on free movement establishment free movement of goods persons and services and free establishment in the countries of the ECOWAS region wala ECOWAS dingolu be ECOWAS banku tanni worolem no
Mauritania bota je sai Mali Niger ne Burkina Faso fara bota je sai banku tannim fulo le bije bato banku tannim fulo ngole mo boto banku tannim fulo kon isi bono ila banko kaneta banku doto ye sije ye business ol keje ye karanje ye do ko keje ku ko sake no je nata ko be loi ha so wo ECOWAS le wo die mo bela ECOWAS man so min do wala yana na ye kuru yalke ni ma wol ke stanu dawda data ye sije mo manye ni nyin kala fenna nde tarta Côte d'Ivoire le sanji tannin kili murtan sanji nana kije ko abe ka sanji tannin le Côte d'Ivoire en man jori dala sola for foreign aliens card aman soto ECOWAS ko bebe Côte d'Ivoire mo kilim ka dala sojo because ECOWAS le sembo dinna sun tul ko ne Gambia jam fanan saying nga transitional period le so mi yalla ko okay ni wati kunto kono bawo mansia yani be molu be bon la nyoto dun tan be kat la for aliens card jolale nata mi to wati la be fanal be funyolale so aliens card to le ko lun tawlo mi bijang yul wata ECOWAS nin to sita al tew karto jola ko teke because wo manyan na kala nga treaty sign le ko mo bijang ibotna ECOWAS e sembo soto e waso de pour sijang e kana karto jo so mbotna Guinée o Mali o Burkina Faso Burkina Faso jang ko teke bot Nigeria Ghana etc isi stara janne Gambian ibe tax jolal ibe wal normal le ibe ko bari te jine kala aliens card la okay so amin for drong wala mo saying ni tarta jang man sembo min dila wala ye carte o fayna banko kan na electional na la carte o fayla woto fere ke naturalize eke gambianote si lol le bije yeni gambiano e futu after some time yela carte kaytol soto wala application ke pour naturalization ye kan ye naturalize ye process ke gambian ni ko de yare gambian like anybody is carte o fayno war janni wo tema nak kara aliya fanyana carte fayo la wala fotro bari ñin to mal kay na kanyan tawtol okay so wolen tol ni ñu fata so lun taw lun tol man lun tan kom dol fa lun taw na because fanal na molbe bantale nte I've been out of the Gambia for over 30 years ite fanan the same thing lam ute banna so ngalo abe nyamin man la fi lun tan bay la jang ko le ton na carte fayo lu ja fanye wala yalo lami lun tan ko fanan ika londo ni nafulo nati banko kan yes wo londo ni nafulo wala ka banko taman in English every foreigner that you see goes out there calls himself a foreigner wherever they are. They either have money, skills, and knowledge. And those are the three ingredients that develops a country. And that's why America is where it is Yes. today. Europe, America, especially America, they opened up. You're more welcome. And we na fanya dile Gambia jasi mol karandi not but dunia be respect no Gambia ta mol karandi yala primary school jo yala high school jo university jo fire bachelor or masters ata America kata specialize je and then no ite lafte sijang so to ko dum bejo pour ko mari karandi on fota la America la basoro la so nga train for free we subsidizing American development so into nga kado ko do bejo pour mari na yan ka ken doctorate wala ken na bankati wala ken whatever on fota wala so America ko wol tale okay so ni wasita je wuluta je de wulu je American leti so ye kutum wala wala nyama wala ta America development in tempo to fana ko Gambia jang na lon tawul bulaye nanan ini londo le bina ini nafulo le bina ini xali xagli kuto le bina nan ini mechol le bina nan wala wutun na banko tamandi nyaawo o mun talete mo le fubula law kono nana yegan be di yañi ni yeah okay ngata item sabanjao to third item Ministry of Trade announcement ke ko contract all sign ikafu me marhaba financing agreement $20 million pour ka domor fengolu nati banko kan lafta na lamoirlal ni jiberal hakilo bulandi lako na
first or second program na fanun ko central bank $100 million dollars le bondia di businessman or dollar pour kanyin the same food items nati bankoka. That's 120 million. Now, a 50 million di ja oil the same thing pour agriculture sembentuyan. So that is almost 170 million dollars. Many along ko ya ta julo. Now the question is, fonyin kodol I mol na fale ba. Ikanyim fengol men nati banko kan. Yenyin kodo di la pour ka fengol men nati banko kan. Fo fengol data la talaba. Ndelaftan na viewers nyoli mira wotol. Nata ko fengol data lata, then it is worth it. But nata ko fengol daman tala, then nyanta question lale why they are borrowing this kind of money for us all to pay, or our children and their children's children to pay in the future. Nte jakal ta nyim banko la kuwala. Yalo me jakal indi banko la kuwala. Nyimu banko le ti me alon kon katula folale, dulal to tarin ko na economy abe sembering mol kanso menna. Nyim banta banko le kanso menna. Economy be semberi wal. Fulanjang tax namo. Ika namo mella mol kan. Anin sabanjang ka julolta. Nte lafta mel lonna mol nyanta start la kanyim mansa kunda nyinin ka men. Ali julo jolle ta kabrin 2017. Nyulu be kafu nyoma ba yefintina mol kay ko nga 100 million eta o 200 million. Ni okay. Mol be tamala kabrin base podongata ne kamada. Teles go fa. Iko ibe ila imantara femfe na ka julota dron. Ka julota dron. Anu ne julota e kadi menula. Imo dantan ne ka soto. Baro mo dantan oli nyanta menkela pruite ninteni mo kotengol men ya lon ko mantara sembentu yato kono. Nga benefit soto oto. Abukake. Fengol damanji. Kabru 100 million dita nimbitem. Fengol damanji. Kabrin 50 million dita ja wella nyim fengol manji. Sa ya fele kote ke 20 million. Now, mammelong, wale mu, minister yenyim fole dron, amafo mwole ko, loan lemu, wala grant lemu. Inyanta fintila yo to coin di mol. Bari, dula kilim biche ate ni minister do e menke, aning finance minister ni governor ka menke mankiling, wale mu nyinti ko, 20 million anyanta marla nyame. Bari hani bi woto mankoy. Ye fintina ya coin the molma. Itelam bankati, so take it from there. Yeah, that is very important because juluta amanjawya ning ayatara ika usle anyama. Bare min fole nyi ika usle mkar bala kudoko dum min tole. Akada famunela nyimban ko maje. Ye min fo saying nyi sabol mi yefote. Dolaro million taworo wula. 170 million. Yo, iko ja oil ye million talulo min del iko ye sendile. Ila foroto ha. Okay? Ni we sendi aya sendi nyaadile. Ay mona sotoje ngamona sotoje wen na famu la wato kon. Mo malo. Bari wojulu façon lu ADB to kawle dilenu. Ika fone line of credit. Ni julo taya di bankola million talulo. Ika ko ngin dila pour Sénégal sembentu ya sa wo bulel talulo ataya ifa ngaji ba talantala na nyame kam mulu mako sa mo bisi ma basudo tutuji dolu bi jewul sulata million kilingun la pour que seno ka nyama dolu je sula wuli talule la wala wuli keme ya kuntu kun ya talantala mo bi ta fumbe mo be fe sotoji bi ni tala bolon kono bi e sa te dolu approach ko ale cooperative ol londi ngale makoy ñing kodoto nga tractor sangalie ali senokel aka senoke mo be pour kali makoy nga machine dolu sang
mili be tuturo kelali dol mi be katiro kelali combine harvest so be katiro kelali ka mano ju so sura ali ma koy wolto dol bi je bagging ningal yoke isaje wati killing si o don toro na faje yimban ko kan karasi mola do ko sono yandiye mutal ko da botal de wita ko bola ko teke wala jibi biru sum la fatilo be mani tutola wala tinya mani katola oksi wala bata si tala ila soto si kafu banko si nyaato tan soto no moro si sono ya lafta nyine jala banko kan bari ko ka julu balte kadi mola kan julo ka do min tole $100 million is $72 billion. Sorry, $7 billion, $7.2 billion. What don't tamin tole? No, don't have na daming the difference jelale. Near $7.2 billion tayaru the agriculture kono anyama. Jari manon ta tuwodo ta sanna ko teke banta. Wala ninga safa na masana mina dabe jila baki. Dabe jila. Wani ko do be kadi ñu businessman wala. Nene maji mano da jita lura ka sele watu afika ji tulo da manji nyim feul fen da manji sila ko do kata min do la kan nafa mo ne la woto amonto ta kamo dole nafa to abika banko nafa so we have entrepreneurs, we have entrepreneurs, and now we have dollar racketeers. Okay. So alingata the next item in England in oil malenu. Okay. In your last broadcast, UDP Mansakunda be agriculture sambala nyadil. Yes. Ngebula yewoto kumfa. Because yalo nyin kodo mi yadi ten yiko pour agriculture lem. Commodities import. Commodities they are not investing it. Exactly. So to come in for ni kodota enam na taleta manoli sampanta nin tulol de nyin fendol mona rete dun la jam pour nga woni fon do kuja ngam fanno food sovereignty enam nan tala $7 billion stala kata dundi fengol sangala banta nga import substitution wala nyanta min sanna banta nga do kujan ko do situ jang ko do mi nyant wajo la banta isa jo na Senegal ya jang comme Burkina Faso be menke exactly Burkina Faso ntul kata ko do tale nyin ko di banga karado be sunya akarado ta kon kasilo le do ko wala ko xani e bunake itata masino le sang e masino samba nang Burkina be dingo Burkina be lu be do ko le kasilo do ko na NRA we have engineers there, road construction engineers. Yes. Nge karandi wale kam. Andum PWD ya kele nung Exactly. So muna tambita ko do be tala ngadi mo la banta ngatanga Gambia dingolu min karandi ngatanga masinolu sang esilol do kunyi no le do silol do ku do li bije e wala yero ke private entrepreneuriality. So wol si na lo bo masakunda fam bo masakunda do ko te fa son company liyele esila do ko okay. Burkina Faso e wole ke. Yeah. Ina nyim PWD or sifale londi je. Exactly. Papareta Burkina bo dingolu men ya lon ko be banko kan o be banko la banta banko kan engineer le muti architectural le muti o le tay nying fangol di la pour ka. Ko do ko ke. Ajibe ya bugol men fanal do pour Burkina be. Yes. Housing project all. Nying multi-story buildings you and everything be more local taring banko kan. In just 2-3 years. Yeah. So ko Burkina Belu dafa mo boye mu tarat la so i manta bantak ta company ni contract kananam ko bungol lo suje o fanda ye muneke masinul sang Burkina Belu mi ko ya do ko no e contract ko di wolle la yo do ko wala do ma sakunda fon le wolta be do ko wala ma sakunda e ka bungol lo pour moli do bi ba jela mo la free of charge bi mol ka do ko jena foy retire sanji tansaba sanji tanane be do ko wala ibe luwa sole man ko da soto no fay yalong mela kuma kuntu ikanyi mem futen Traoré aka yayin be dol kan Wagadugu mol men yalong ko be la kan be do kay man ke la soto ke bulo muta kata ka ke la dil
je wolbe o kela ntolla molu ikela bungulo ye application o ke lan la ya dila ye permit dila pour ka lo ye mansa kunda na lan ay la bungu boy ay bulldozer ki kata la bungo tay ay la bungu te instead of nga bungul dada ngedi mol la ka mol la bungul boy ndi kete ande nin compensation be kele bu ka lon fa keta fama you see and that is very important wala compassion ka hina ila banku dingol la kele banku dingol khati ñing ko mala fi na banku dingol mo yela banta mil belare mbe do ko no man tar la suto mbe fere kala nga bugu ni be sa tara dami ibe ke la ite mil ye fansun ko do tayela bungol lo kanay ko wala bungol tay parce que mer symbole be bul ha ime mira wala ifanke wala place to ban ni na tay la bungo tay ime ngoy ko do fansun nyal to man do ye bungol wala ina bungo tay be mira be tar la nyame baro mi bala fa ni mol ko na mol control room ko 3 minutes tutaje so okay. diamu demanding barola ñing tribal politics men abake kan state house yes ñing so called mandinka society biri ngawoje woy o ay ni toral ko dege ko munati na baro wato rakata mol mon la banko kan state house manke political bureau ti amanke npp la political bureau ti man sakunda la president la tarat la Gambia di ya diala kana fatam fansi kana kuntu nyobala kana fara nyobala bi yefulol kumandi samay surwal kumandi sindi manen ko kumandi etc hani ka bilol kumandi sa tewlu kumandi milialo ko siol bele bije yenke kilinti ntolle be siri nyimba ko kan tolle ka futu nyoy ntolle ka tanyola kulim ka tanyola sangolto kanam faranyo bala kana man den kol ni surwal ni fulol ni jolal ni sarhul bondi nyo bala mbe mu kile ngolati gambie manke gambie te nigo sikile manki taje kana mo senyola pour ye sama yentol ye sunyaro ko ma kala muta nto be kelo la budal be sunyaro la o manyanna kela kana ndu nyoto mansa kundai kala banku dingol kafu nyomale yebe ke kilinti nyaton ka imu mansalti bank president banko kambang imu governor ti bank imu chairman le ti bank imu mayor ti bank director imu sutil ti bank imu alkalo ti bank sep ikamolu sonyo kanne ibike faranyo bala banni ko mandin ko le kidi mandi jambi soma surwal kidi mandi jana imu kanam fatam fansi momo la nyaaw imu minti i nyanta nyaala wala le bari na wo miyam fatam fansi wo nyama wo differences nyolu nka wolle sonyo kan be ka gelinti na sembo kafu bari ni yen sobodun tema ni yen fatandi nyola yen sikandi nyoto banko ritano banko sitano nyame do wala nga nyo kanu nga nyo muta nga nyo sutura nga nyo bunya wote keno la ni yen fatam fansi yen bondi nyobala baro nyanta jande lonna e je bula tribal politics aman ta la soto ja ngaje dina fana la karola le kata al mamul kumandina we have supreme islamic council jam have radatul majalis say ko muslim elders yow la fana crier ko dege ibe ful sen pour ka mol du ñoto doron andum christianol bi janne mol kumandi ahmadiyel bi janne bahajul bi janne façon be mol ni bule ne dinul ya ka nyama gambenol le commander mi be gambenol commander ko bi mbe sera ko ndala commander o sambe west coast le commander min diati yow wole ke mol ka fu nyoma yajo si mune ke no nyola ka bankul samba nyaato ka do ko ke banko ita nyaato wala yenda kala miroti not kam fatam fansi dina silola wala si yolla o manya na so la nyim banko kan nyanta o baylale gambenol nyanta o baylale milta ta je kataw façon le kana songala kana sombaro ye mol sendi nyola sakonna dina nyaton kolu ngawlu horoma bakale nge bunya alkana sombaro yel al mol gitundi yalla malla fi wala defta kal horoma kale bunya alkana sombaro yel do ya jim banko kan du kare okay ala baraka so alanga let us close by reminding our viewers to pay attention to this voter registration thing, I mean ID card registration thing.
election malpractice. But word sabak nga wale fo bin telafta mole o bule hakiloko. One is entrepreneurs. Entrepreneurs. The second one is tenderpreneurs. Entrepreneurs will businessman old. Tenderpreneurs will multimillion alonko tender leketol balun. And then dollar racketeers ni mol make na dollar deal. Yes. Alinga hakilo to wolto. Yes. Nyelom fana. It's very interesting. Ye 100 million o di company men. Mba research kan ni lume molie tofo ni jumal lebe ni company komo. Mol ba faham la dalilo me atin na dollar deal. With that, Allah Barak. We want to thank the crew again at Echo TV. It's a young, dynamic group of people who are running a very good outfit here. I hope it continues. Inshallah. Because ni moltanole multi-menka platform the ila critics Yes. they don't like to see people giving platform to critics like us. So I hope Echo TV ibe tulajele ibe menkeka ya keka ni lafte na Yo jende conclure folo drone. Echo TV man platform di UDP da mala ko le Gambian be. So alfanale nanang instead of dukara arkana boy mokan nyim presmu bijam ika mobile commandi alfanale nanang ningal sita jambi la mine fo la reñe fo manso ñinat na manso sin fam platform kilo nga discuss nga jube munat na si banko sama no ñata ñami dul ka ideas lefo so TV manke al jawolti station manke al jawolti nka banko la tanya ton ko wala kacha so momon ko kalto le ma ko yalto le be sirinje bi alol sembentu yal kana wol kam jawla kana e kele are mbur la folo do jende ba conclude. With that we say goodbye to our viewers and thank you very much to the Echo TV team. Thank you, Lami. Thank you.